So in this lecture, we are going to study one of the most fascinating topic, the basal ganglia. Basal ganglia है क्या? These are the scattered subcortical masses of gray matter that are interconnected with one another. Interconnected with one another and embedded deep within the cerebral hemisphere. The nuclei that are associated with the basal ganglia are the caudate nucleus, putamen, globus pallidus, amygdaloid body, subthalamic nucleus present below the thalamus, in the substantia nigra within the midbrain. Now let's go through each of these nuclei one by one. So, caudate nucleus. Caudate is a C-shaped nuclei, and it has three parts: body, head, and tail. The head of the caudate nucleus is continuous with the putamen, and the tail terminates in amygdala, the amygdaloid body, which is also the part of limbic system. Limbic system and is present deep within the temporal lobe close to the uncus. The subthalamic nucleus, which is present beneath the thalamus and is involved in the indirect pathway of the thalamus. बेसल गैंग्लिया हमारे पास हमारी मोटर एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा होता है बाय टू मेजर पाथवेज, द डायरेक्ट पाथवे एंड द इनडायरेक्ट पाथवे. सो इनडायरेक्ट पाथवे में हमारे पास सबथैलेमिक न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है. मूविंग ऑन टू द सबस्टेंशिया नाइग्रा विच इज प्रेजेंट विद इन द मिड ब्रेन. ये हमारे पास मिड ब्रेन का एरिया है. लोअर टू इट इज़ द पॉन्स एंड द मेड्यूला, और ये हमारे पास यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है. सो सबस्टेंशिया नाइग्रा इज प्रेजेंट विद इन द मिड ब्रेन एंड हैज टू लेयर्स, पार्स कंपैक्टा एंड पार्स रेटिकुलरिस. The pars compacta is the cell rich layer, whereas the pars reticularis is the cell sparse layer. Neurons of pars compacta secrete dopamine, and the neurons of pars reticulate secrete GABA, which is the inhibitory neurotransmitter. Dopamine की एक्टिविटी डिपेंड करती है डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ रिसेप्टर इट बाइंड्स. अगर ये D1 रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा तो इट गिव्स एन एक्साइटेटरी इफेक्ट, and if it binds on D2 receptor, it gives an inhibitory effect. So the activity of dopamine depends upon the type of receptor it binds to. So पास कंपेक्टर के न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे पास स्ट्राइएटम की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं. व्हाट इज स्ट्राइएटम? द caudate plus putamen is collectively known as striatum. Putamen, which is continuous with the head of the caudate nucleus. Deep to the putamen हमारे पास जो nuclei present होता है is the globus pallidus. It has two layers, the outer lateral segment or the inner medial segment. The inner medial segment or the inner layer is the major output layer of basal ganglia. यहाँ से हमारे पास आउटपुट थैलेमस तक जाता है, एंड फ्रॉम द थैलेमस द मैसेज इज ट्रांसफर्ड टू द कॉर्टेक्स. सो इट इज़ द मेजर आउटपुट लेयर. The putamen and globus pallidus is collectively known as the lentiform nucleus. The globus pallidus is in के functions की बात करें, so it control the muscle tone for skill movement and is also involved in the arousal mechanism because of its connection to reticular formation. If there is a lesion at the globus pallidus, it results in drowsiness. Putamen के फंक्शन की बात करें तो इट रेगुलेट द अनकॉन्शियस मूवमेंट. फंक्शन ऑफ द caudate nucleus. तो caudate nucleus हमारे पास कंजनाइटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. व्हाट डज कंजनाइटिव फंक्शन और प्रोसेस मीन? हमारी जो कॉन्शियस एक्टिविटी होती है, कॉन्शियस एक्टिविटी सच एज थिंकिंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग एक्सेट्रा. तो हमारे पास जो कॉन्शियस हमारी एक्टिविटी भी, कॉन्शियस फंक्शंस जो होते हैं, दिस इज नोन एज द कंजनाइटिव फंक्शन एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय द caudate न्यूक्लियस. अमिग्डलॉइड बॉडी हमारे पास लिम्बिक सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, और सबथैलेमिक न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट पाथवे. सो बेसल गैंग्लिया क्या थे? दीज आर द सब कॉर्टिकल मासेस ऑफ ग्रे मैटर विच आर लोकेटेड डीप विद इन द सेरेब्रम. जो न्यूक्लिया एसोसिएटेड थे बेसल गैंग्लिया के साथ, दीज आर दी caudate न्यूक्लियस, अमिग्डलॉइड बॉडी, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, putamen, globus pallidus and substantia nigra.
Now, substantia nigra की अगर functions की बात करें, so it is the center for coordination of impulse of skill movement, and it is also controls our normal autonomic and associated movement. Moving on to the functions of basal ganglia. Basal ganglia का function क्या है? तो बेसल गैंग्लिया हमारी वॉलंटरी मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा होता है बाय टू मेजर पाथवेज, द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे. द डायरेक्ट पाथवे इन्वॉल्व in increasing or initiating the motor activity. Initiating motor activity. And the indirect pathway is involved in decreasing or inhibiting the unwanted movements. So that's how our basal ganglia is regulating our voluntary movements. It also controls our posture and is involved in the congenitive function. जो कौन कंट्रोल कर रहा था? Caudate nucleus, such as the conscious mental activities, example thinking, learning and remembering. If there is a lesion at basal ganglia में अगर हमारे पास कहीं भी lesion हो जाए तो it results in movement disorder known as dyskinesia, which includes jerky movement known as chorea, breathing movements, twisting movements known as athetosis, और rhythmic movement tremors. Components of basal ganglia की बात करें तो basal ganglia comprises of corpus striatum, as we have told previously, it is formed by the caudate and lentiform nucleus. The lentiform nucleus comprises of putamen and the globus pallidus. Caudate क्या था? हमारे पास एक C-shaped nucleus था. The head of the caudate was continuous with the putamen and the tail of the caudate was connected with the amygdala. The caudate and putamen is collectively known as the neostriatum. The globus pallidus has two layers, externus and the internus. Between these two layers, a thin lamina is present that separate the outer and inner layer of globus pallidus is known as the medial medullary lamina. And there is another lamina present between the putamen and outer layer of the globus pallidus known as the lateral medullary lamina that separates the putamen and globus pallidus. As you can see here in this diagram, the basal nucleus, caudate nucleus. The red nucleus here is in the caudate nucleus. The subthalamic nucleus present just below the thalamus. And below the subthalamic nucleus, we have the substantia nigra within the midbrain. The putamen, the green nucleus here is the putamen. This purple and blue nuclei is the globus pallidus, the outer layer of the globus pallidus and the inner layer of the globus pallidus. Between the two layers of the globus pallidus, we have a thin lamina known as the medial medullary lamina. Between the outer layer of the globus pallidus and putamen, we have a lamina that separates them known as the lateral medullary lamina. Lateral to the putamen is the external capsule that separates the claustrum and putamen. What is claustrum? It is a thin sheet of gray matter between the insula, which is present deep to the temporal lobe, and the putamen. So claustrum क्या कर रहा होता है? It is a thin sheet of gray matter जो insula और putamen को separate कर रहा होता है. So lateral to the putamen we have the external capsule जो claustrum और putamen को क्या separate कर रहा है? External capsule. फिर we have the claustrum और claustrum से lateral we have the extreme capsule that separates the insula and claustrum. So अगर outer to inner अगर हम आए तो जो structures हमारे पास observe किए जाते हैं. So first we have the insula, which is a small lobe present within the deep to the temporal lobe. Insula के बाद we have the extreme capsule which separates the insula and claustrum. फिर deep to the extreme capsule we have the claustrum, which is a thin sheet of gray matter.
Deep to the claustrum, we have the external capsule that separates the lentiform nucleus and the claustrum. Then comes the lentiform nucleus, the, which is formed by putamen and the globus pallidus. The putamen and the external layer of globus pallidus is separated by a thin lamina known as the lateral medullary lamina, and the external and internal layer of globus pallidus is separated by another lamina known as the medial medullary lamina. Deep to the lentiform nucleus, we have the posterior limb of internal capsule. इंटरनल कैप्सूल के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, the anterior limb, posterior limb, and this is the guinea of the internal capsule, जहाँ से हमारे पास ascending और descending fibers pass कर रहे होते हैं from to and from the cortex. The anterior limb of the descending capsule, guinea of the descending capsule, and the posterior limb of the descending capsule. Posterior limb of the descending capsule separates the lentiform nucleus and the subthalamic and nucleus and the thalamus. So these are the nuclei और उनके बीच में जो separations present होती हैं. The amygdaloid nucleus, which is present deep within the temporal lobe, close to the uncus. It is also the part of limbic system. Claustrum क्या था? Thin layer of gray matter that separates the lentiform nucleus and insula. Capsule, which is a white matter structure. There two types of capsule are present: the external capsule and internal capsule. Internal capsule के 3 parts होते हैं: anterior limb, guinea and the posterior limb. इसका फंक्शन क्या है कि इंटरनल कैप्सूल हमारे पास मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन उन फाइबर्स को ट्रांसमिट कर रहा होता है दैट कैरी दी सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड द सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स. It also separates the lentiform nucleus from thalamus. The external capsule that separates the lentiform nucleus from claustrum. So claustrum और lentiform nucleus के दरमियान जो separation है is the external capsule, और lentiform nucleus और thalamus के दरमियान जो separation है thalamus, lentiform nucleus and the claustrum. The separation between the lentiform nucleus and claustrum is the external capsule, and the separation between the thalamus and lentiform nucleus is the internal capsule. Internal capsule के कितने parts थे? 3 parts. और इसका function क्या है? That it transmits the sensory and motor information from cerebral cortex, between cerebral cortex and subcortical structures. अगर हम basal nuclei को functionally group करें, so the nuclei that receives the input are the neostriatum. Neostriatum is formed by the caudate and putamen. So हमारे पास कॉर्टेक्स से जो इनपुट आ रहा होता है वो इन न्यूक्लियाई पे आता है. These nuclei receives the input from the cortex, thalamus, substantia nigra in the brainstem structure, from the brainstem. Output. The output nuclei are the globus pallidus internus, the internal layer of the globus pallidus, as we have told previously कि globus pallidus की कितनी layer होती हैं? Globus pallidus, the outer layer and the inner layer. The inner layer, which is the major output layer of the basal nuclei, and the substantia nigra reticularis. The intrinsic nuclei or the modulator are the globus pallidus externus, subthalamic nucleus, and the substantia nigra compacta that regulates the activity of other nuclei. Pathways. So substantia nigra पे हमारे पास कौन से टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं that release dopamine
और ये डोपामीन कैन बी एक्साइटेटरी और कैन बी इनहिबिटरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर इट बाइंड्स टू. This dopamine acts on the neurons of the corpus striatum. Within the corpus striatum हमारे पास दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं, D1 receptors and D2 receptors. If the dopamine binds with the D1 receptors, it would give an excitatory effect and stimulates the direct pathway, increasing the motor activity. और अगर ये डोपामीन हमारे पास D2 रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड करता है, सो इट वुड जनरेट एन इनहिबिटरी इफेक्ट and stimulate the indirect pathway which decrease our motor activity or inhibit our unwanted movements. Subthalamic nuclei पे हमारे पास glutaminergic neurons present होते थे that release glutamate which is an excitatory neurotransmitter. Now discussing about the connections of the basal ganglia. Basal ganglia पे हमारे पास जो afferent input fibers add होते हैं are to the striatum. The striatum is formed by the caudate and putamen. Caudate nucleus and the putamen forms the striatum. So इस पे हमारे पास जो afferent input fibers add होते हैं are from the cortex, thalamus, substantia nigra and the brainstem. The fibers from the cortex are known as the corticostriate fibers and the fibers from the thalamus are known as the thalamostriate fibers. Both of these fibers are excitatory as they release glutamate and causes the excitation of the striatum. The fibers from the substantia nigra are dopaminergic, that is they release dopamine which can either be excitatory or inhibitory depending on the type of receptor it binds to. If the dopamine binds with the D1 receptor, it generates an excitatory potential and causes the excitation of the striatum, EPSP. And if the dopamine binds with the D2 receptor, it causes the inhibition of the striatum and generate IPSPs. The fibers from the brainstem are known as the brainstem striatal fibers. These fibers are inhibitory as they release serotonin and causes the inhibition of the striatum. अब striatum से हमारे पास जो output fibers generate होंगे, the efferent or output fibers from the striatum goes to the globus pallidus known as the striatopallidial fibers and to substantia nigra known as the striatonigral fibers. Substantia nigra से जो fibers हमारे पास striatum पे जा रहे थे, that were known as the nigrostriatal fibers, which are dopaminergic, causing the either excitation or inhibition of the striatum. और striatum से जो substantia nigra पे fibers जाएंगे are known as the striatonigral fibers, which are inhibitory as they release GABA. कॉर्पस स्ट्राइएटियम में हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज दे रिलीज गाबा which is an inhibitory neurotransmitter and causes the inhibition of globus pallidus and substantia nigra. अब the main output fibers जो बेसल गैंग्लिया से कॉर्टेक्स तक जा रहे होते हैं are from the globus pallidus internus. The fibers from the globus pallidus internus carries the message to the thalamus, to the ventral anterior and ventral lateral nucleus of the thalamus, which are the motor nuclei. And from these motor nuclei, the message is then transmitted to the motor cortex, causing the initiation or inhibition of the movement. Or inhibition of movement. सो बेसल गैंग्लिया से जो हमारे पास मैसेज था, जो स्टिमुलस था, वो थैलेमस पे ट्रांसफर होता है टू द वेंट्रल एंटीरियर एंड वेंट्रल लेटर न्यूक्लियस विच आर द मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस, एंड फ्रॉम दीज न्यूक्लियाई द मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द मोटर कॉर्टेक्स. द फाइबर्स गोइंग फ्रॉम थैलेमस टू द मोटर कॉर्टेक्स आर नोन एज द थैलेमो cortical fibers. Now talking about the three major pathways that are involved in regulating our motor activity are the direct pathway, indirect pathway, and the nigrostriatal pathway.
डायरेक्ट पाथवे हमारे पास मोटर एक्टिविटी को इनिशिएट और स्टार्ट करने में और इंक्रीज करने में इन्वॉल्व होता है, वेयर इज द इनडायरेक्ट पाथवे इज इन्वॉल्व इन द इनहिबिटिंग or decreasing the unwanted motor activity. The nigrostriatal pathway regulate or modulate our motor activity via the direct and indirect pathway. Nigrostriatal pathway influence the direct and indirect pathway and is involved in amplifying our motor activity. Lesion in the direct pathway results in Parkinson's disease, and lesion in the indirect pathway results in Huntington's disease. Let's first go through the direct pathway. Direct pathway किसमें involved था? Initiation or increase of motor activity. So the direct pathway starts from the cerebral cortex. सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हमारे पास कॉर्पस स्ट्राइटम पे जो फाइबर्स आ रहे थे, दीज आर दी कॉर्टिकोस्ट्राइट फाइबर्स विच आर स्टिमुलेटरी बिकॉज दे रिलीज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर known as glutamate. So ग्लूटामेट क्या करवाएगा? कॉर्पस स्ट्राइटम की एक्साइटेशन करवा देगा. सो अपॉन द एक्साइटेशन ऑफ कॉर्पस स्ट्राइटम से हमारे पास हाई अमाउंट में क्या रिलीज होगा? गाबा. एंड फ्रॉम द कॉर्पस स्ट्राइटम हमारे पास ग्लोबस पेलाइडस इंटरनस पे जो फाइबर्स जा रहे थे, दैट आर नोन एज द स्ट्राइटोपेलिडियल फाइबर्स. सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्ट्राइटम पे फाइबर्स आए, that causes the excitation of the striatum because of the release of glutamate. These fibers are known as the corticostriate fibers. From the striatum, the fibers going to the globus pallidus internus are known as the striatopyridial fibers. As a result of excitation of the corpus striatum, high amount of GABA is released, which causes the inhibition of the globus pallidus internus. Due to the globus pallidus internus inhibition, because of the inhibition of the globus pallidus internus, less GABA is secreted from the neurons of the globus pallidus internus, which results in the excitation of thalamus. थैलेमस के कौन से न्यूक्लिया की? वेंट्रोलेटरल और वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस की. This excitation of the thalamus transmits the message to the cortex and causes the stimulation of the cortex. Because of the stimulation of the motor cortex, the voluntary movement is initiated, which was the function of the direct pathway. So direct pathway की अगर एक समरी हम देखें, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने किसकी से फाइबर्स आए जिसने कॉर्पस स्ट्राइटम की एक्साइटेशन करवाई. ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ द कॉर्पस स्ट्राइटम, हाई अमाउंट्स ऑफ गाबा हमारे पास रिलीज हुआ फ्रॉम द कॉर्पस स्ट्राइटम, विच कॉजेज द इनहिबिशन ऑफ द ग्लोबस पेलाइडस. ड्यू टू द ग्लोबस पेलाइडस इंटरनस इनहिबिशन, हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ गाबा रिलीज होगा फ्रॉम द ग्लोबस पेलाइडस, विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ द थैलेमस. थैलेमस के कौन से न्यूक्लियर की? वेंट्रल एंटीरियर और वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस की एक्साइटेशन. ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ थैलेमस causes the excitation of the cortex and the voluntary movement is generated. Now let's go through the indirect pathway. The indirect pathway, which is involved in inhibiting or decreasing the unwanted motor movement, also starts from the cerebral cortex. सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हमारे पास फाइबर्स आएंगे that stimulate the corpus striatum. The excitation of the corpus striatum results in the inhibition of the globus pallidus externus because of the release of high amount of GABA from the corpus striatum. ये GABA हमारे पास globus pallidus internus को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा. Due to the inhibition of globus pallidus internus, less amount of GABA will be secreted from the globus pallidus externus, which results in the excitation of the subthalamic nuclei, which release glutamate. ये ग्लूटामेट जाके हमारे पास ग्लोबस पेलाइडस इंटरनस पे करेगा और उसको स्टिमुलेट करेगा. The stimulation of globus pallidus internus results in release of high amount of GABA. High amount of GABA is
released from the globus pallidus internus as a result of excitation of the globus pallidus internus by the subthalamic nuclei. So high amount of GABA हमारे पास यहाँ पर release होगा from the globus pallidus internus. This GABA acts on the thalamus and causes the inhibition of the thalamus. जब थैलेमस यहाँ से इनहिबिट हो गया, so it cannot cause the excitation of the cortex and the motor activity would be decreased or inhibited. So हमारे पास जो एडिशनल स्टेप्स ऐड हो रहे थे इनडायरेक्ट पाथ में वो थे ग्लोबस पलाइडस एक्सटर्नस और सबथैलेमिक न्यूक्लियर. सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मैसेज आया स्ट्राइएटम पे, जो फाइबर्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्ट्राइएटम पे आ रहे थे दैट आर नोन एज द कॉर्टिकोस्ट्राइएट फाइबर्स दैट रिलीज ग्लूटामेट which results in the excitation of the striatum. Upon the excitation of the striatum, high amount of GABA would be released from the striatum which causes the inhibition of globus pallidus externus, which results in decrease in the release of GABA from the globus pallidus internus. This decrease in the release of GABA from the globus pallidus internus results in the excitation of the subthalamic nuclei. जब subthalamic nuclei हमारे पास stimulate होगा तो वो high amounts of glutamate release करेगा. This glutamate goes and act on the globus pallidus internus. ग्लोबस पेलाइडस इंटरनस की एक्साइटेशन के नतीजे में हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ गाबा रिलीज होगी. ये गाबा जाकर थैलेमस पे एक्ट करेगा और थैलेमस की क्या करेगा, इनहिबिशन करवा देगा, इनहिबिटेड. जब थैलेमस इनहिबिट होगा तो हमारे पास मैसेज कॉर्टेक्स तक ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा एंड इट रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग और inhibiting the motor activity, which was the function of the indirect pathway. कि ये indirect pathway क्या करता है, inhibit करता है और decrease करता है unwanted movements को. If there is a lesion at the indirect pathway, तो हमारे पास जो motor activity generate हुई है वो inhibit या जो motor message आ रहा है cortex से वो inhibit नहीं हो पाएगा और unwanted motor activity बढ़ जाएगी, which results in Huntington's disease. Nigrostriatal pathway. How does substantia nigra influences the activity of the direct and indirect pathway? So now let's discuss the last pathway, the nigrostriatal pathway. The nigrostriatal pathway amplifies our motor activity by influence the direct and indirect pathway. Substantia nigra के दो layers होती हैं. Substantia nigra has two layers, pars compacta in the pars reticularis. Pars compacta, which is the dopaminergic layer, layer that secretes dopamine, which binds to the D1 and D2 receptors of the striatum. If the dopamines bind with the D1 receptor, it generates an excitatory effect, and if it binds with the D2 receptor, it generates an inhibitory effect in the pars reticularis, which release GABA. So now let's first see कि हमारे पास substantia nigra direct pathway को कैसे influence कर रहा होता है. Dopamine, which is secreted by the pars compacta of substantia nigra, binds with the D1 receptor of the striatum and causes the excitation of the striatum. The excitation of the striatum results in release of high amounts of GABA from the corpus striatum. The fibers growing from the corpus striatum to the globus pallidus internus are known as the striatopallidial fibers. स्ट्राइएटम की एक्साइटेशन के नतीजे में हमारे पास क्या रिलीज होगा, हाई अमाउंट्स ऑफ गाबा रिलीज होगा. दिस गाबा गोज एंड एक्ट्स ऑन द ग्लोबस पेलाइडस इंटरनस एंड इनहिबिट्स इट. The inhibition of the globus pallidus internus results in low release or decrease in the release of GABA from the globus pallidus internus.
जब ग्लोबस पिलाइडस इंटरनस हमारे पास इनहिबिट हो गया तो हमारे पास गाबा की the secretion of GABA from the neurons of the globus pallidus internus भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, which results in the excitation of the thalamus. थैलेमस के कौन से न्यूक्लियर की, वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस की और वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस की. थैलेमस एक्साइटेट हो जाएगा which causes the excitation of the cortex and the motor activity would be generated. So that's how हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा डायरेक्ट पाथवे को स्टिमुलेट कर रहा है. डोपामीन सब्सटेंशिया नाइग्रा से आया और D1 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो गया विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ द स्ट्राइटम. स्ट्राइटम के एक्साइट होने के नतीजे में हमारे पास हाई अमाउंट्स ऑफ गाबा रिलीज हुआ. दिस गाबा एक्ट्स ऑन द ग्लोबस पिलाइडस इंटरनस एंड कॉजेस its inhibition. The inhibition of the globus pallidus internus eventually results in the excitation of the thalamus. The excitation of the thalamus transmits the message to the cortex and the motor activity is generated. Now let's see कि substantia nigra हमारे पास indirect pathway को कैसे influence कर रहा है. Again, dopamine secreted from the pars compacta of the substantia nigra acts on the corpus striatum. In the indirect pathway जो हमारे पास receptors involved होते हैं that are the D2 receptor. This dopamines bind with the D2 receptors of the corpus striatum and causes the inhibition of the corpus striatum. The inhibition of corpus striatum results in decreased amount of GABA, release of decreased amount of GABA, which eventually excites the globus pallidus externus. The excitation of globus pallidus externus means that high amount of GABA would be released from the neurons of the globus pallidus externus. This GABA acts on the subthalamic nuclei and inhibit it. जब subthalamic nuclei हमारे पास inhibit हो जाएगा, so low amounts of glutamate would be released, which results in the decreased excitation of the globus pallidus internus. This decreased excitation of the globus pallidus internus results in the excitation of the thalamus. The excitation of the thalamus eventually results in the excitation of the cortex, and the message is transmitted from the ventral lateral and ventral anterior nucleus of the thalamus to the motor cortex. From the motor cortex, upper motor neurons descend down and innervates our lower motor neuron, which goes and innervate our skeletal muscles, and the motor activity is performed. Motor activity increased. As you can see here in this diagram, now as you can see here in this chart, डायरेक्ट पाथवे हमारे पास किस में इन्वॉल्व था, मोटर एक्टिविटी को इनिशिएट करने में और इंक्रीज करने में. और इनडायरेक्ट पाथवे किस में इन्वॉल्व था, इनहिबिशन और डिक्रीजिंग द अनवांटेड मोटर एक्टिविटी, अनवांटेड मोटर एक्टिविटी. सो डायरेक्ट पाथवे में क्या हो रहा था कि मोटर कॉर्टेक्स से हमारे पास स्ट्राइटम पे मैसेज आया था. द फाइबर्स गोइंग फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स टू स्ट्राइटम आर एक्साइटेटरी फाइबर्स एंड आर नोन एज द corticostriate fibers that causes the excitation of the striatum. The excitation of the striatum causes the release of high amount of GABA from the striatum, which causes the inhibition of the globus pallidus internus. The inhibition of the globus pallidus internus eventually results in the excitation of the thalamus because of the decreased amount release of the amount of GABA. जब लो GABA हमारे पास रिलीज होगा from the globus pallidus internus, it would result in the excitation of the thalamus, and the excitation of the thalamus result in the excitation of the cortex, and the message is transmitted from the ventral anterior and ventral lateral nucleus of the thalamus to the motor cortex, and the motor activity is initiated or increased. This was all about the direct pathway. In the indirect pathway, the message from the motor cortex is transmitted to the striatum,
The fibers going from the motor cortex to striatum were known as the corticostriate fibers, which are excitatory and causes the excitation of the striatum. The excitation of striatum results in release of high amounts of GABA, which causes the inhibition of the globus pallidus externus. The inhibition of globus pallidus externus eventually results in decrease in the release of GABA. This decrease in the release of GABA causes the subthalamic nuclei to excite, and the high amounts of glutamate is released. This glutamate goes and acts on the globus pallidus internus and stimulates it. The stimulation of the globus pallidus internus results in the release of high amounts of GABA. This GABA goes and act on the thalamus and inhibit it. जब थैलेमस हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा, सो दिस डिक्रीज एक्साइटेशन और इनहिबिशन ऑफ द थैलेमस result in the inhibition of motor cortex, and the motor activity will eventually be inhibited or decreased, which was the function of the indirect pathway.